A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington. This Thursday, October 23, 2014. Welcome to the Women's Roundtable. I'm Marvelous Mhlanganyahuye. And I'm Praxedis Jeremiah. Today, we are focusing on the succession battle within the ruling party, ZANU-PF, that has seen First Lady Grace Mugabe openly attacking Vice President Joyce Mujuru. To join our discussion, you can phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you back. And Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Today is your day. And we are also on the web. On the internet, you can find us on www.voazimbabwe.com, loba www.voashona.com, loba www.voaindebele.com. Dai manzuro izayizvo. Unkosikazi Mujuru, ngabe uyachiya. Dai varizaina. Ngabe uyazichiyela umsebenzi. Amuna kufara ndati ngavarizaine, amuna kufara. Ingani alijabuli, ngithe mina akachiye umsebenzi unkosikazi Mujuru. Lidanile yini? Kuyini okuhluphayo? Vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuaccuswa kuti ndiri kuda upresident. Kana ndikahuda handizi kunoZimbabwe. Abanye ngabathi ngetheswa icala lokudinga ukuba ngumongameli. Nxa kunjalo, angisiso sizalwane seZimbabwe na. Wo, yena nguye olelungelo lokuba ngumongameli. Dai manzuro izayizvo. Dai varizaina. My Mujuru should just resign. You don't seem pleased by what I've just said. So you think it's okay for me to endorse my Mujuru as vice president, but it's not okay for me to ask her to resign? Inini aiwaka. Muri kutaura ava vari kuti hanzi izvo vari kundinyorera chipepa kuti hanzi ndiri kuaccuswa kuti ndiri kuda upresident. If you support my Mujuru, you can leave right now, because the moment of truth is now here. What I've been promising to expose, I will do it here today. The succession battle within the ruling ZANU-PF party has taken a turn for the worse as senior party officials continue to trade barbs. First Lady Grace Mugabe has not been mincing her words in calling upon Vice President Joyce Mujuru to step down, alleging that she is corrupt and has been plotting a coup to topple President Robert Mugabe. The war of words has just escalated. For instance, today, at a rally in Mazoe, when the First Lady Grace Mugabe, addressing war veterans, reiterated her call for Mujuru to step down. The battle between these two most powerful women in the country has baffled many ordinary women who had hoped that Mrs. Mujuru would break the glass ceiling and become the next first female president. Yes, PJ. Kulosizi sibili. Lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama ku live talk sikhangela inkemenkeme yempi yamazwi esiqhamuke phakathi kweziphathamandla zesifazane ebandleni elibusayo leZANU-PF. Unkosikazi Grace Mugabe, umongameli lonkosikazi Joyce Mujuru, umsekeli kamongameli. Unkosikazi Mugabe wethesa unkosikazi Mujuru umlando ukufuna ukugenqola umbuso womkakhe athathe yena intambo zombuso. Ngakho ke wamkhuthaza ukubana akachiye umsebenzi okuba ngumsekeli kamongameli. Ukufuthelana lokho phakathi kwalezi ziphathamandla zesifazane zombili ezeZANU-PF akulusizi sibili Marvelous. Sokuchiya abantu abaningi, abesifazane, abangamadoda, abasakhulayo, bonke bedidekile ingqondo ukuthi kambe sokusenzakalani la elizweni. Aiwa icho kwadi PJ nasi muchirongwa chedu chemadzimai tiri kutarisa mashoko ekunyomba ari kutaurwa naamai Grace Mugabe. Tiri kutarisa kuti mapisha-pisha aya ari kuitika mubato reZANU-PF umo mudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vari kukurudzira mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Joyce Mujuru kuti vasiye basa kuti anorevei mune ramangwana renyika.
Amai Mugabe nhasi tavaona vachiudza varwiri verusununguko rwenyika vange vari pamusangano kumazowe nhasi kuti aiwa Mai Mujuru ngavachisiya basa. Izvo zvakatyamadza vakawanda nekuti munguva yapfuura vanga vari kungotaura nemadimikira vasinganyatsotaura kuti dyo kuti chii chaizvo chiri kuitika. Mai Mugabe munguva yapfuura nezuro chaiye vakashorwa nemasangano anomirira vanotora nhau seMISA Zimbabwe neZimbabwe Union of Journalists vachiti ivo aiwa dai mai varegazve kutaura mashoko ekunyomba takanyanyotarisa nevanonyora nhau nokuti vaya vakanga vari kuenda kunoona kuti zvii zviri kuitika kumarali anga achiitwa namai vanga vachinyombwa vachinzi aiwa vafanira kunge vari ipapo. Saka tiri kuramba tichingotarisa kuti zvinorevei izvi mune zviri kuitika muZimbabwe pari zvino. Tichitarisa kuti izve nemusi wechishanu mangwana chaiwo musi wechishanu kuchange kune musangano mukuru wePolitburo kuti paonekwe kuti zvii chaizvo zvingaitwe kuti vaviri ava vayananiswe uyezve kuti upenyu hwemangwana weZimbabwe hwakamira sei. PJ kodwa engunanzelelai lapha Marvelous ukuthi Mrs. Mugabe is not allowed in the Politburo under the Constitution because she is not a member of the Politburo. Then how is it going to pan out? How the meeting is going to be conducted tomorrow when they discuss this issue, the tension between these powerful ladies? I think we are yet to find out because these are two of the most powerful women in Zimbabwe. Right now, you're looking at the First Lady, Amai Mugabe, who has taken, Zimbabwe by storm. She has been the center of all the major media houses this past few weeks. And we are also looking at the Vice President, Amai Mujuru, who up to date has not really replied or responded to what Amai Mugabe is, leveling out at her. So it's interesting. We'll wait and see. Really interesting. What happens. And PJ, I think we have our first guest, Miss Sally Dura, the director of Sally Women's Institute. Hello, how are you, Miss Dura? I am well, thank you. Good evening. Good evening. Can you give us your thought on this, the happening of what's going on in ZANU-PF at the moment, where we see Amai Grace Mugabe really having a war of words against the Vice President, Joyce Mujuru? What does it mean for women, especially in the country? What it means for women is that we are always positioned to stage manage things, and people who have their own issues communicate through us. My challenge with a political party like ZANU-PF, which has many years in existence, is that there are people who craft, there is a whole machinery behind all this drama, and it's a disgrace to the womanhood and being a woman in Zimbabwe right now, because some people sit down, they craft a program, they begin to confuse us women against each other, and at the end of the day, we sound as if the whole country is not ready for women to lead, because we are being exposed to say certain things that compromises the trust that the electorate can have to women as leaders. And it's also a challenge that the divide and rule tactic that is being used by ZANU-PF leadership through the faces of women is something that compromises the commitments that this country has done to promoting women's rights and promoting women's participation in politics. There is nothing wrong in aspiring to want to be a president. There is also nothing in differing should the candidate be of the same sex with you. But how it is then rolled out, how it is then allowed to take a public space where it's women each other becomes something that we should look at with a critical concern. Because for me, it's a challenge that now the government is out to town in these battles while we are still suffering in hospitals, while everyone is suffering to just make ends meet and get food, for example. So, okay, Miss Dura, I'll hold you right there while we also welcome our second guest, Miss Marimbe. But before we go to Miss Marimbe, PJ, Miss Dura here, vari kungotaura ivo Miss Dura kuti zviri kuitika izvi muZANU-PF zvinoratidza kuti madzimai nguva dzakawanda ndo vari kushandiswa munyaya dziye dzekurwisana pakati pevarume kana pakati pevamwe vanenge vasingada kunyatsobuda pachena sezviri kuitika izvi pana Amai Mugabe, kuti ndo vari kushandiswa kuti vawanikwe vachitukawo mumwe mudzimai
asi kune vamwe vari kumashure vari kuvasunda kuti aiwa imi taurai, ndokutaura kuri kuita muzvaredura, uye vari kuti zvinodzorera mumashure zvatanga tiri kurirwa semadzimai kuti aiwa remangwana pamwe tingazoda kuonawo mudzimai achitonga nyika. unkosazana Dura lapha uyakhuluma amazwi sibili amqotho uthi yena impi le enzakalayo phakathi kwabesifazane abayiziphathamandla ikakhulu kuZANU-PF kodwa ke elizweni lonke yikuthi bayasetshenziswa ukuze balwisane bona bodwa. Lapha besikhangela ukuthi engxenye unkosikazi Mjuru nguye laye osezasiphakamisa thina njengabesifazane ukubana abe laye ngumongameli wokuqala wesifazane, kodwa ke akuseyikho khathesi ngoba vele lo omunye wesifazane usesetshenziswa ukubana axegise kumbe ayekethise amandla kumbe indima ekade sidlalwe kakhulu ngunkosikazi Mjuru. PJ ulukulusizi kakhulu. Aiwa zvinoti netsei, asi tomboenda kuna muzvare Masimbiso Marimbe veFederation of African Media Women. Makadii? Ndiripo, makadii zvenyu? Aiwa tinokutambirai nemufaro. Muri kunzwa iri mudariro iyi, muri kuona sei zviri kuitika pakati pemudzimai wemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe naamai Joyce Mujuru? Marvelous, chinhu chinoshungurudza zvatiri kunzwa zvichiitika mumapepanhau, pamatelevhizheni nepamaredhiyo. Zvinotirwadza isu madzimai nokuti tanga tafamba rwendo rwakakura kuti tisimudzire madzimai anosanganisira iwo madzimai ari kurwisana aya. Hapana chinhu chakaipa pakuti mudzimai kunyange iwo amai Mugabe vasimudzirwe kusvika papozisheni kana pachinzvimbo chavanoshuvira kuva semunhukadzi. Isu semadzimai anokurudzira kusimudzirwa kwavanhukadzi zviri kutirwadza kuti rwendo rwatafamba tinenge taakudzokera kumashure, uye kuti izvi zvava kupatanura izwi remadzimai, zvava kuderedza simba remadzimai mune zvematongerwo enyika. Nokuti zvatava kuita izvi, mai Mugabe vanoti ndivo vakakurudzira kuti mai Mujuru vasimudzirwe kusvika pavava. Chazoshata chii nhasi kuti vatange kuvadzikisira zvepasi? Nokuti isu mukugara kwedu tinoziva kuti kana pane kukanganisirana kunenge kuripo, isu sevanhu tinotaurirana. Semadzimai tinogara pasi toti chii chiri kunetsa, chii chakakanganiswa pachedu tiri mumba medu. Asi izvi zvava kuita zvinoshungurudza zvakanyanya, uye kuti chimwe chinonyanya kundishungurudza ndechekuti amai Mugabe simba kana kuti authority yavari kushandisa iri kubva kupi? Isimba ravo vega here? Ndo zvimwe zvatinoda kuti tigone kunzwisisa kuti vakamira pache zvavo here, nokuti sekunzwisisa kwandinozviita madzimai eMomen's League akangokurudzira kuti tinoda kuti mai Mugabe vazosimudzirwa vaite mutungamiri wedu muna Dhisemba. Ichi chigaro havasati vava nacho, uye kuti havasati vava nechigaro chipi zvacho muZANU-PF kunze kwekuve mudzimai wemutungamiri wenyika. Simba rava naro, nokuti mashoko avanotaura dai akataurwa nemunhuwo zvake wenhando, achitaura mashoko akadaro kumutungamiri wenyika mai Mujuru, pamutemo wedu, paconstitution yedu, zvinhu zvisingagamuchiriki. Vazhinji vaidei vakasungwa kana kuvharirwa. Asi ndinoda kutenda kuti chaita kuti mai Mujuru vafambe maprovinsi ese kusvika zuva ranhasi pasina vemutemo vasimudza izwi ravo maererano nemashoko avari kutaura, nokuti mashoko makukutu avari kutaura uye ane chekuita nekutyorwa kwemutemo, zvinhu zvakaita secorruption. Inyaya hombe iri kuuraya nyika ino. Inyaya yatinogona Muzvare Marimbe tombokubatai muromo ipapo tinenge taita muteereri PJ. Asiqale ngalo. Tina mukoma Regis, makadii yenyu? Tinofara hanzvadzi dzangu, makadii yenyu? Aiwa tiri nani. Mukoma Regis, tipeiwo mafungiro enyu enyaya iri mudariro iyi. Ndoda kutanga nekuti chirongwa chewomen empowerment chatakagara tichikurudzira apa ndo pachazofira mai. Sei muri kudaro mukoma?
Sorry? sei muri kudaro Indiri kudaro. Munhu wamanga maguruma inini ende ane maroots. Vanonzi Joyce itorairo pamujura. Vaakuda kubvisa nevanhu vasingazivikanwi mune mastructures eZANU-PF. Hazvicharevi chinhuba. Ndaikumbirisawo paita slight problem but a big problem. Yekuti mai ava vakusevenzesa ukweguru hwaPresident Mugabe kuti zvavanoda handi zvova zvinova kuitwa izvi. Ndinokutaurira ini ndinobva kuchikombedzuko ndokumusha kwangu. Ndanga ndisingasapoti ZANU-PF, handisina basa nazvo. But pandakatanga kuona treatment iri kupiwa mai Mujuru, mai Mujuru havazivi kutanga kupara mhosva. Kana vaine mhosva, mai Grace havazivi vakuita pinpoint kuti munhu ane mhosva uyu mani. Vari kungobva nekupi? Vanhu vamamutaura kuti inonzi pachingezi so havana local stand nekutaura zvavari kutaura. Vava vangotaura vakafemera mugudzi nemurume wavo vari kumba kuState House. Noti kuti vabude pachena vataure zvavari kutaura izvi. Inonzi abuse and misuse. Dai mai Mujuru vanga vasiri munhu anozvibata nekutaurirai nyika inoyo exploda. Zvinoda kuti Mwari avatungamirire. Chechipiri, onai kwatiri kubva macomrades, maigara muchitaurirwa vamwe tichizviita down the drain kuti munhu anonzi Jonathan Moyo haana kunaka uyu ndiye akonzeresa zvese izvi. Mukoma Regis ipapo hatinyanyo Mukoma Regis vanonzi dhokota Mukoma Regis because we can't wait our vamwe takaenda kuchikoro tikafunda tikafundisisa asati asvika palevel iyoyo you can't attain doctorship une 2 months Mukoma Regis unosvika pastage yekusvika kuitira tsvina pamusoro pemutevedzero wemutengo wenyika. Ndinoda kuti chandoda message anoda kupa kwamuri musa-abusa ukweguru hwaPresident Mugabe. Mugabe vakura uchakwanisa kana kutaura chinhu. Mukadzi Mukoma Regis ndiyaanetaura zvakati haangogona. Mukoma Regis vente munhu anonzi asina chafanike munofanira kuzviziva izvozvo. Kataura chokwadi muno munyika. Munhu uyu anonzi Grace Mugabe uyu please vasati uputire nyika inoyi. Takaona hondo iyi takaunzwa nenzodzi. Mukoma Regis ngatitaurei ngatitauranei tipeiwo mukana wekuti titaure nemi. Mukoma Regis hatiwanziwo kurudzira kuti tiwanikwe tichinyomba zvatisina kuti tiiti isusu ndo zvakaitika pane zvimwe zvamataura izvi. Aiwa tanzwisisa zvamataura uye tiri kunyatsonzwa kuti chokwadi zvakubayai pamwoyo. Saka tinokutendai unge manga muri pachirongwa chedu nhasi. Tomboenda kuna Asisi PJ vane mumwe muteereri. Aiwa Mukoma Regis maita henyu tombokumisai mbichana tichienda kune vamwe. Tine vateereri vakamirira vari kutsva pamwoyo sezvamuri kuita izvi. Tatenda kunge manga muri pachirongwa nhasi. We've got Professor Ngoni Chivizhe who is on the line. Welcome to our program, Professor Ngoni. Thank you very much. How are you in USA? We are all good. How are you? Where are you calling from? I'm calling from Harare. Okay. You here, you've been listening to the program. We're talking about this escalation of words and tension between the most powerful ladies in the ZANU-PF. That's correct. You know, in the first place, this issue here, the scope is not a women's issue. Yes. As my other colleague who was speaking here, actually, this is the unparalleled sophistication and intellectual prowess of Professor Moyo. And I should urge all Zimbabweans to be happy because we're now going to have a new political dispensation which is going to turn around even all the problems that we were having here in the country. I've had an opportunity to interact with the professor, and I tell you, in Professor Moyo, we have got a very big asset, unparalleled intellectual prowess, such that even if he goes to a desert, he can bring tons and tons of water from a rock. Now, you see, what is happening here is that the professor discovered that the country cannot continue with the political system that it was following.
this is what Mujuru was going to perpetuate anyway, then what does he do? He goes in there and then works out from within to bring out a new political dispensation. And people should know that the First Lady cannot speak without acquiescence or without the agreement of the husband. Remember, they discuss in the sitting room, in the kitchen, or even on bed. They discuss these issues. So you cannot go on and speak all these issues without Mugabe agreeing to it. No, that cannot happen. So the best thing for Mujuru to do is simply to resign with dignity. There is no future for her. Actually, it has now been defined. The future we are now going to follow a new political course, which will actually turn around even this economy. I tell you, a team that will have Jonathan Moyo on its ranks. Professor Ngoni, we really value your personal opinion in this matter, but we're trying to debate so that other people can also put in their voice. We have two guests on the line, Miss Marimbe and Miss Dura. Maybe if you can just respond to what Professor Ngoni is saying. He says this is the markings of a new political dispensation. Go ahead. It might be a new political dispensation in terms of just us as women redefining the strategy of how sometimes we can be part of formations of political structures, and in the long run we groom and we become a support system and make things work for these political institutions. And at the end of the day, because we are women, when it's time for us to enjoy what we have worked and struggled for, people begin to fabricate stories, people begin to create a new theater so that the whole country will look at us and judge us as women leaders. This country for the past 34 years has been under the male leadership. And we have seen women being marginalized, women being given the at least kind of leadership positions. But surely behind the scenes they have been running and working hard for their country. So I feel it's unfair to begin to judge another woman who put in her all to this country to begin to say she can have only resign on dignity or not. It's her choice whether she wants to run, whether she wants to remain. I think it's an unnecessary pressure that we are giving to a woman who have worked hard for this country. Thank you. So I think we need to respect beyond being petty and personalizing the struggle for this country. Our struggle now is a struggle for a leadership that listens to its people, for a leadership that will provide food for its people, for a leadership that will protect us as citizens, that will make it convenient for every Zimbabwean kuti ave proud nenyika yake. Saka haisi nyaya yokunongedzerana kuti mukadzi upi kana wazodii, but inyaya kuti isusu sevanhu, unhu hwedu semaZimbabwean, ngatikoshisei nyika yedu yechizvaro, ngatikoshisei unyanzvi huri patiri, ngativhureiwo maziso tione kuti chokwadi ndechipi chisiri chokwadi ndechipi zvinotiitisa kuti nyika yedu ibudirire ndezvipi, tofokasa neizvozvo. Nokuti iri dambe rokuswera tichaitwa chivaraidze tichiratidzwa kuti kune mukadzi watuka umwe nekuti zvadii nguva ichifamba, zvinotibvisa maziso nekuona chaizvo zviri kuitika kuti nyika ino isafamba. Saka isu tiri kuti semadzimai inguva iya yokuti naivo vanhu vekuZANU-PF vanoimba nziyo kuti changamukai. Saka yatova nguva yekuti tichangamuke kuti kunyange tiine madzimai ari muzvigaro, madzimai aya ari vulnerable, madzimai aya anogona kushandiswa against each other, madzimai aya arimo asi varimo a political system ine patriarchy, ine demoni rokuti varume vachiri kuda kuramba vachitonga nyika inoyi. Saka vanotoona nepavanogona vagotsvaga matactic ese ekuti zvinhu zvatingaita kuti madzimai asatombotsedera pedyo nekutonga nyika inoyi. Asi Muzvaredura, ungava murume kana mukadzi une kodzero yekuva mutungamiriri wenyika inoyi kuti nyika yedu ienderere mberi. Aiwa, tinotenda Muzvaredura. Tombodzokera kuna CCPJ vanenge vachiri kuda kumbotaura namukoma Ngoni, Professor Ngoni. Professor Ngoni, ngizwe kuthiwa uyakhuluma la ngesindebele, asilaye umuntu oke wakhuluma ngesindebele. Ngicela uthi fahla ngamancane umbono wakho wona lo okhulumayo. Nxa sikhangele okukhulunywa ngunkosazana Dura ukuthi bese thina bese sibona angani njengabesifazane, bese sibona ngani indima sesihlawule sekwenela ukuthi sibe lo wesifazana laye ongakhokhela ilizwe leZimbabwe.
ye kodwa athe so ngasikhangela umujuru siyabona ukuthi achinje izinto khona phambi bazalandela lokho kade kuyenza lo president uMugabe kodwa kungaze kungene iteam yona leyi la uprofessor Jonathan Moyo lapha kuyasetshenziswa ingqondo sibona ukuthi silungise ilizwe lethu ukuthi abantu bathole umsebenzi izinto zonke zilunge abasemazweni abantu bonke baphenduke so ngiyokubona kwami khona ukuthi hayi lokhu vele asukamukhela asitaba amaZimbabwe asisupport umama uGrace ngoba usiqondesa kunotho enhle kakhulu so singabuyele emuva umujuru vele kula into ezayenza kumele resign vele achiye izinto zizihambele. Hayi kulungile siyabonga Professor Chivije. Siyabonga lami. I still reiterating the fact that this is a new dispensation and there could arise a new party from ZANU-PF which is led by Professor Jonathan Moyo. Since he's also a professor, most probably they are on the same side. Yes, PJ, on that note, I will take our listener. Makadi mkoma Bigi. Makadi. Aiwa, tiriwadi murikupi mkoma Bigi. Uri chinoi. Oho, murikuona sei zviri kuitika izvi? Ndiri kuona hangu sekuti zviri kuitika izvi ndiko kufarara kwakuita ZANU-PF. Ukatarisa mai Mujuru ndiwo wanga vari strongholder kwakadzi kumusangano weZANU-PF. Munhu akarwa hondo akairwira, but mukatarisa izvezvi zvaakuitika ndezvekuti zvaakuda kuita zvigaro zvekusiyirana kumusangano weZANU-PF. Saka zvinhu zvekuti hazvinhu zvatisingatarisiri. Kana iwo mukuru wenyika hatifunge kuti zvinhu zvekuti vanozvitambira zvinhu zvakadaro. Asi munoona pachigadzirika sei? Tinoona nhasi mai Mugabe vatoti ivo aiwa amai Mujuru ngavasiye basa uyezve ndo vari kuita iye atingati factionalism. Hazvigoni, ivo ndo vakutokonzeresera functionalism yakanyanyisa muZANU-PF. Mukatarisa ndosaka tototi ivo ndo vakutoparadza ZANU-PF zvakanyanyisa. Ndiva kutokonzeresera functionalism yakanyanyisa. Saka havazvikwanise kuti vangati mai Mujuru asiye basa. Vanhu ndo vanotaura, ndo vanodecide. Aiwa, tinokutendai mukoma Bigi. PJ, our listener Biggie here is also reiterating what most of the callers are saying, that this is a divisive situation in Zimbabwe right now. It's very explosive. Which is not needed. It's like diverting attention from the real issues. And he feels that Mai Mujuru shouldn't heed the call for her to resign because she had been there for the past 34 years. She was fighting for a cause. She is a liberation war hero. So he's for Mai Mujuru, while our professor there said he is looking at a new political dispensation. So yeah, most women are actually saying, much as we don't support the political philosophies of ZANU-PF, but as women, we were all behind Mrs. Mujuru. PJ, I think we'll just wrap it up for now. For now, yes, as we transition to the web, tichioneka sivalelisa abalaleli bethu abaku-radio sithi asihlanganeni esigabeni esilandelayo, kodwa ke nxa lingayenelisi ukuba lisithole ebulenjini asihlanganeni ngeviki elizayo. To our guests, Ms. Salidura and Ms. Simbiso Marimbe, please stay on the line as we transition to the web. And you can find us on www.voazimbabwe.com. And for our radio listeners, migrate to the internet on www.voazimbabwe.com. This is Marvelous Mhlanganya huye tosangana zvakare muchikamu chedu chinotevera. Kana tiine vamwe vateereri vatinavo, rambai makamira. If you
have just joined us, welcome again to Studio 7's Women Roundtable. We are talking about the succession battle within the ruling party ZANU-PF that has seen First Lady Amai Grace Mugabe openly attacking Vice President Mujuru. Akwasanda kusixhuma singumsakazo weStudio 7 lapha ke sikuhlelo asihluzeni bomama lapho ke esikhuluma ngempi yamazwi amazwi aqatha aphoselana phakathi kweziphathamandla ezinkulu ezeZANU-PF kungasiko ukuthi iziphathamandla ezinkulu kuZANU-PF kodwa beyiziphathamandla ezinkulu kwele Zimbabwe lapha ke unkosikazi umkamongameli unkosikazi Grace Mugabe uthi unkosikazi Joyce Mujuru akachiye umsebenzi ngoba ujonge ukugenqula umbuso kamongameli Robert Mugabe. Ayiwathi ke siye kuSimbiso Marimbe. Yes, Nkosazana Simbiso Marimbe. Ukubana la yathi fahla ngamancane umbono wakhe ngalolu daba. Muzvare Marimbe todzokera kwamuri. Tambo kumisa tichimbonzwa Profesa Ngoni vachitaura mukoma Bigi vachitaura imi muri kuonawo sei kwamuri ikoko nyaya iyo iri kuramba ichiitika iyi? Ini zvataurwa nevatauri vapfuura zvekuti pane new political dispensation yatakatarisana nayo handingapikisi kana kubvumirana nayo nokuti hatigoni kufembera kana kurota zvichaitika munguva inotevera. Nokuti vanhu vatiri kutaura nezvavo vanhu vatakaona kubva 1980. Saka handizivi kuti chinenge chazosanduka kuti tizoiti new dispensation chii. Zvisinei kuda mafungiro anosanduka. Asi inini isusu sevanhu vanokurudzira kusimudzirwa kwemadzimai. Donzvo redu riri pakuti kunyange pakauya new dispensation, position yemadzimai kana kuti chigaro chemadzimai chinenge chiri papi. Ndo zviri kutishungurudza kuti zviri kuitika iko zvino zvinenge zviri kuita kuti madzimai ave zvakare akataurwa kana kuti akaiswa pasi mune zvematongerwo enyika. Nokuti tinonzwa Amai Mugabe vachitaura kuti ndivo vakakurudzira kuti Mai Mujuru vasimudzirwe. Isu tine Women's League muZANU-PF. Tinotarisira kuti basa reWomen's League ndivo vanenge vane simba rekuti vataure zvavanoshuva kana kusimudzirwa kwemadzimai kana kusimudzirwa kwenyaya dzakanangana nemadzimai mubato ravo. Asi tinonzwa kuti kwete haisi Women's League yakasimudzira Mai Mujuru, ndimai Mugabe vakataura nababa. Izvi zvinototirwadza nokuti tinoona kuti it actually reduces the Women's League to a tokenist instrument muZANU-PF. Saka isusu zviri kutotirwadza nokuti chatiri kuda kuchengetedza nzvimbo yemadzimai kunyange kukauya imwe hurumende kunyange kukauya vamwe president. Tinoda kuti nzvimbo yemadzimai isadzokera kumashure. Iko zvino tine madzimai ati wandei muparliament yedu. Tinoda kuti tirambe tichisimudzirwa kusvika tasvika pa50-50 yatiri kushungurudzika kuti dai tasvikawo pa50-50 kana 52%, nokuti madzimai ndiwo anonzi akawanda muuwandu hwevanhu vemuZimbabwe. Saka inini semaonero angu zvenew dispensation kana kuti ndiJonathan Moyo ari kuzviita izvozvo hazvina basa nokuti takanangana nenzvimbo yemadzimai mune zvese zvichaitika. Hongu tinoshungurudzwa kana kuri kuti madzimai matatu atiri kuona Amai Muchinguri, Amai Mugabe naMai Mujuru vari kusundwa nevarume vari kumashure. Asi zvekare handifungi kuti iri marogara tiri kuona mune zviri kuitika. Ini maonero angu ndeyekutoti madzimai aya ngaachibatisisa authority kana simba ravakabata izvozvi vasaregedza muruoko rwavo. Nekuti tinoona kuti kune chitaurwa chinonzi kumashure kwemurume oga akabudirira kune mudzimai. Asi iko zvino zvatakuona muZANU-PF ndezvekuti kumashure kwemudzimai ari pamberi apo kune varume vari kufundraisa, vana Philip Changwa vari kuita mabasa aya atanga tichiti domestic akanga achimboitwa nemadzimai kumashure. Tingasara chose tikaona varume varivo vaakutamba kongonya muZANU-PF, madzimai akagara mupodium. Zvinhu zvingatifadza chose. Saka kana kuri kuti any new dispensation iri kuuya ngaive dispensation yekuti madzimai ndiwo abata simba muZANU-PF.
uye kuti kana mudzimai wapiwawo authority yakadaro tanga tichikumbirisa kunyanyanyanya mai Mugabe kuti vaite lead by example. Kana vatenderwa kuti vachitaura nenyaya dzecorruption muZANU-PF nenyaya dziri kuita kuti masocial services adzikire munyika medu, ngavachisimuka vachinyatodoma. Handifungi kuti ndimai Mujuru chete vari kuita zvavari kunzi vari kuita izvozvo muZANU-PF. Saka kana mai Mugabe vakamira nesu semadzimai chokwadi, toda kuti vachinanga chaizvo. Ivo vavakagara navo papodium ipapo, vana minista Chombo vakambobuda mumapepa vachitaurwa kuti vane dzimba dzakawanda, vane minda yakawanda, vane zvinhu zvakawanda. Kuchinyorwa mumapepa nawo hatizivi hedu kuti chokwadi here kana kuti kwete, asi vakagara namai Mugabe papodium vachitaura kuti mai Mujuru vari kuita corruption. Saka kana zviri zvekuti ivo vari kushandiswa, amai kana varida kusimuka vachiratidza kuti amai munhu akarongeka, amai munhu anoda kukurudzira nyika, ngatichiitai chaizvozvo kuvaka nyika ino, kwete kuti tidzikise mai Mujuru tosimudza varume ivavo vatatu vaende pamusoro. Nzvimbo yemadzimai ngatiibatisisei. Mai Muchinguri, mai Mujuru namai Mugabe vanhu vanotinotarisira isu mupolitics. Tinoda kuti vachiramba vakabata nzvimbo iyoyo ndoko yatingatoti new dispensation iyoyo. Tikaona Congress yapera muna December, mai Muchinguri, mai Mugabe namai Mujuru vari pamberi chemadzimai vachitungamira mune zvakanaka, vachitaura kuti kwete ngatiregei kuverenga zvinhu asset, ngatiitei zvainotaura. Muzvare Marimbe, mumbobata makadaro runhare rwenyu, and I'll come back to you and pose a question, but I think Marvelous, we should start with the listeners. We've actually lost my listener Arnold, so we will go to your listener before we just wrap up what Miss Marimbe was saying. Siyakwamukela kuhlelo lethu. Yebo dadethu, kunjani? Hayi nyaphila, kunjani wena? Siyaphila mama. Igama lapha ngubani? Angiliboni kahle. Ukhuluma nomfabo Mtimande la. Mtimande. Yebo mama. Use South Africa wena. Ya, ngise South Africa sisi. Udaba lolu uyaluzwa olusegudwini. Nampa awomama abayinkalakatha eZimbabwe sebelwisana. Dadethu kuzisa usizi konke lokho kwenzekayo manje. Kodwa esikubona lapha isisusa sakho konke lokho ukuthi iproblem ivele kuZANU-PF ayinayo indlela yokushiyelana amandla esinokubiza succession. La isindlela nje ukuthi bangcolisa igama laJoyce Mjulu. uJoyce Mjulu has been into politics for a long time. She is a matured politician okuveza ngempela ngendlela aziphathe ngayo la ephosela ngamagama. Base angaphendule kwalelo kethule uright enjalo. Asazi ukuthi okubi okwenziwa uJoyce Mjulu. Manje sihamba ethuyela kubana ucorrupt uyilokhu nalokhu akalethule njalo futhi angaresign njalo kutsho ngabanye abantu. Iproblem esibonayo la ukuthi dadewethu uyena umuntu okhulumayo eqhubeka echotoza corrupt. She is a woman behind i-destruction yeZimbabwe. Nguye ongapresident okuleli lizwe, nguye ongapresident ose-overstayile ezweni. So-ke yena yini entsha afuna ukuyi-offer abantu ngaphandle kokuthela inhlamvu uJoyce Mjulu. Okutsho ngabanye mama laba yinto enhle kakhulu ukuthi sokuthatha umsebenzi weminyaka eminingi okukade usakhiwa mama ubana ubuyisele emuva futhi uzele ubuyisele emuva. uJoyce Mjulu bekumele bamnikeze ithuba naye. She has been there for a long time. Futhi mina yambona ukuthi mama lana umuntu olomqondo ocwengekileyo obengasiza ukuthi ilizwe leli alungiswe kunene. Uma bepropose ukuthi oJonathan Moyo labo mnanga kwase emazi umnanga ukuthi uvela ngaphi negugu round. So-ke abakwenze khona lokho kodwa ke ukuthi they are not taking this country anyway, but bathatha ilizwe leli lisele emuva futhi. Ngiyabonga dadethu. Hayi ngiyabonga lami kakhulu Mtimandi. Yebo sisi. Mtimandi here, Mr. Mtimandi here was actually reiterating whatever these two ladies that we have as our guest speakers are saying, Ms. Lura and Ms. Marimbe, that we have made inroads in promoting or uplifting women's issues and into leadership.
but it's a pity, really, that she's being attacked like this. Of course, she's not a saint. There's so much that she has done, but who hasn't done anything wrong? Yes, I think before we actually took our caller, Miss Marimbe PJ was also just reiterating what the caller is saying, that yes, this is a step backwards, because we were hoping that by December at the ZANU-PF Congress would have all three women, one, in top decision-making positions, and but make them and increase the number, even in the Politburo, even in the whatever bureau that's ZANU-PF, that's leading ZANU-PF, and which will also lead to more women leaders in the whole country. Yes, and what's interesting is that as much as people are saying, would like to see women, taking up their position, because if Amai Mugabe can literally get up there and call for somebody to resign, she can also, like she was saying, she supported the vice president to be the vice president, which is what Miss Marimbe was saying, that it's baffling, because she thought the Women's League was the one that actually pushed, as a league, for Mrs. Mujuru to be elected. Appointed the vice president. But so now I think everyone is just confused. Okay, my question to Ms. Marimbe is, you as women's organizations in Zimbabwe, are you going to keep quiet like what Mrs. Mujuru is doing? Is there any response from the women's organizations, which are not even political? Ndingangoti pari zvino hapana zvandati ndanzwa zvangu kumasangano akamirira madzimai maererano nenhau iyi. Ndinofunga vhiki rapera inyaya yatakanga tichitaura kuti vemapepanhau vanenge vakangonangana nekubvunza varume kuti vanofungei pamusoro penyaya iyi. Nyaya dzese dzatati taverenga hatisati tanzwa mudzimai achitaurawo pfungwa dzake, kana kuti masangano akamirira madzimai achitaurawo pfungwa dzawo mumapepanhau kuti vanofungei nenyaya idzi. Isusu takanga tichingotaura hedu nezvekuti vemapepanhau vemaredhiyo yatinoti media vari kuburitsa sei chimiro chemadzimai pamanyorere avari kuita nyaya idzi. Takanga takanangana nekuona kuti iyo media pachayo iri kukurudzira zvipi, iri kusimudzira here madzimai kana kuti iri kudzikisira madzimai mukutsanangudza zviri kuitika muZANU-PF. Saka ndo nyaya dzatanga tati tabata nokuti isusu takanyanya tiri bato zvedu rakanangana nekusimudzirwa kwemadzimai mune zvekunyorwa kwenyaya kana kuti mumapepanhau kana kuti mumedia. Saka ndo zvandingangotaura, handigoni kumirira zvangu madzimai kana kuti masangano ese emadzimai, asi ndinoda kudena imi vemapepanhau nevemaredhiyo kuti mutaurewo nemadzimai kuti madzimai anombofungei nezviri kuitika izvi. Ivo vachiverenga nyaya dzakadai vanonzwa sei mukati mavo, nokuti media yedu kwemakore akawanda yanga yakatsimbirira izwi remadzimai, zvinofungwa nemadzimai, zvinhu zvandinofunga kuti ipotential iri untapped, nokuti pfungwa ndidzo dzinoita kuti zvinhu zviendeke. Kana tikaisa musoro pamwe chete varume nemadzimai tichitaura zvatinofunga, maonero edu, nekuti tese takabatana tisu tine responsibility yekusimudzira Zimbabwe. Asi kana varume varivo vari kungosimudzwa, madzimai achinzi ngaanyarare, zvinoreva kuti zvese zvinofungwa nemadzimai pamwe vane pfungwa dziri nani, pfungwa dzavo idzodzo dzakatsimbirirwa. Madzimai ari kutaurwa aya, kana makanyatsa kuzvitarisisa, kunyange ivo vari mumatongerwo enyika, tiri kungoona ivo madzimai matatu ndo ari kutunganidzwa kumberi, ndo ari kutaura. Madzimai mashoma atinonzwa achitaura. Saka izwi remadzimai chairo muZimbabwe harisati ranzwika. Madzimai akawanda zvezvikamu 52% yepopulation yedu, asi izwi iroro nanhasi rakatsimbirirwa kuda vari kutaura vari mudzimba. Ndo zvatiri kuda kukurudzira kuti toda kuramba kunyange mukutaurwa kwezvinhu izvi, kunyange imo muZANU-PF, nokuti ndo bato riri kutonga. Tinozwa kuti nzvimbo yamadzimai ikaiswa pasi kuZANU-PF, nzvimbo yamadzimai munyika yose yaiswawo pasi. Yeah, I think PJ will also give Ms. Dura the same question. A chance to also just, give us a take on
Where do you see this leading to? What are you as women's organizations doing? We haven't heard any voices from women defending or otherwise about talking about Mrs. Mjuru's side. The Zimbabwean political space or just the environment in general hasn't been safe for women to freely express their political opinions. For example, tiri kutaura nyaya yema-organizations akazvimirira ari ega vane mamandate vanenge vane zvavari kuita semazuva ese vakambotaura vachataura but dzimwe nguva anoteerera neanoona nezvekuita nezvavataura hapana. Kutaura kudai masangano akazvimirira ari ega anoita nezvekodzero dzemadzimai vari mushishi kushanda. They are implementing a number of programs to make sure that women are aware of the new constitution, to make sure that women access information about their rights, and to mobilize each other so that first to deal or to adjust to the new realities of the poverty levels that people are experiencing in their lives, and it is around HIV and AIDS and maternal mortality. They are busy also working on those things. But in response to the political process that is happening right now, ZANU-PF is not a political party that has transparency to share, for example, publicly what exactly is really happening in terms of their internal processes. What comes out or what is shared in the public space is propaganda. It's maybe a kind of position that does not really give enough evidence for reaction, for example. So sometimes, even if madzimai akada kuti arespond, munenge muchiresponda from an uninformed position. And zvino kana zvakuzobuda kumunenge makunyara, because we are dealing with a political system maitira inoita politics dzavo zvekuti at the end of the day zvinobuda mumedia is not the full picture of the story. So asi muzvaredura ndongokubata ipapo kubvunza kuti pane zvamamboedza kuita here semasangano kuti muedze kunzwisisa kuti hapana yananiso ingakwanise kuitwa here, nekuti takatarisa zviri kubuda izvi mazuva ano pakutodiwa inonzi conflict resolution, nekuti ava madzimai ndo madzimai ane simba munyika pari zvino, mudzimai wemutungamiri wenyika naamai Mujuru. Kana muchiingenza madzimai akaita seaya makatarisa zvigaro zvavainazvo, haisi nyore yekuti ispesi yamunogona kungokaruka mangoti pati tine nyaya yedu pano ngazvigadzirwe zvakadai, nokuti tiri kuti nyaya iyi haisi kubuda yese nematumbu ayo. Zvakadaro inguva yecongress iri kuitika iyi, iri nguva yecongress. Politics by nature dzine kukakatana, dzine kutukana mukati. Semadzimai akazvimirira ari ega, kune misangano yekuda kunzwisisa kuti zviri kufamba sei, nekuti nekuita tsvagurudzo dzekunyatsonzwisisa kuti musoro wenyaya uri papi, uye isu ndezvipi zvatingakwanisa kuita zvinoita kuti madzimai aya ese ari maviri at the end of the day kodzero dzavo vadzisvikira, uye vakwanisawo kuti mukusvikira kodzero dzavo havasi kuzokanganisawo kodzero dzoumwe munhu. Asi ine ndiri kungoti chituko kurudzi rwemunhu wemudzimai muno muZimbabwe kuti vanhu vanotofamba varume vakuru vachitoita kuti madzimai aya awanikwa achingotukana, vachitoisa mari dzavo nenyama nemweya nenguva nekushandisa upfumi hwenyika kuti kutogadzirwa nokutomhanya nenyaya dzakaita sedzidzi, nekuti nyaya dzekutukana mumatongerwo enyika hadzisi tsva. Varume ava vanototukanawo pachavo zvinototyisa. Tombokubatai muromo nokuti madzimai muzvaredura, tombokubatai muromo, moramba makabata parunhare timbotora vateereri nekuti ndo vakakosha. Aiwa, ichokwadi PJ, but before we do that, maybe let's just round up what Miss Dura and Miss Marimbe were saying. They're actually saying it's not new. But what's new is that it's coming from a lady attacking another lady. We've seen it happening amongst men, where people come out and say this one did during Congress or during elections. You would expect something like this, but it has never happened. Escalated to this stage. Yes. Ukuthi ukuxabana kwababili laba sokuchiye udidanise ingqondo abantu abaningi ngoba vele besingakukhangeleli. Njalo ke mbengibuze Marvelous ukuthi kathi ilizwi lowesifazane khona lapha lingaphi enhlanganisweni zabesifazane. Iko-ke unkosazana Dura kanye lo nkosazana Marimbe bonke baphendulile bathi kuyahlupha ukuthi
sihlalise abantu abadala abanjengaba laba abesifazana kumbe omama laba ukuthi sibahlalise phansi ukuthi sibexoxisane sibone ukuthi kade vele kucatshanwa ngapi kwangikhona ukwenzela ukuthi basebenzele ndawonye kungasenani wathi sithathe abalaleli asebebambe okwesikhathi eside ngilo Lebo osecingweni siyakwamukela kuhlelo lwethu linjani sesifeni hayi ngiyaphila kunjani wena hello marvelous sharp. I'm trying. That's my debele for the day. Udaba olusegudini ngolokulisana kwabesifazane aba the most powerful women in Zimbabwe, I can say, not only in ZANU-PF. Wena ke umnqondo wakho lewo. Hayi mina ngibona ngani indaba engizisa usizi kakhulu. Yeah. Ukuthi omama esibakhangeleleyo ukuthi kade sithethe kuyisikhathi sokuthi njengoba ilizwe leZimbabwe lihlala likhuluma ngokuthi women empowerment bese kuyisikhathi sokuthi omama labo besekelana ngithi ukuthi labo bezibambe indaba besikhangelele ukuthi umama umkamongameli uDr Grace lo mama umjuru bebambisana kulokuthi bexabana bebambisana bekhuthaza abanye omama ukuthi basupportane labo be-detect delay but sokudanisa ukuthi omama esibakhangelele kakhulu sobeyiba basidanisa kakhulu so abanye labo mama baphansi bathi behlala bekhala omama nsuku zonke ukuthi hayi kasiphiwa amathuba ithuba nani selisondele bebexabana sisixabana thina sodwa kulosizi sibili so wena ukhuthazani ukuthi kungakwenziweni khona lapho ngoba ukubakhuza omama laba kunzima kunzima kodwa besikhangelele ukuthi ngabe abantu abamama laba bonke baqanjwa mama abanye angithi besifumele omama laba nabakweli ukuthi libambe izinto ngendlela advantage of women. PJ, I think it's phone. Lona ngani lo alusenze kuhle. Kodwa ke hayi sikuzwile okukhulumileyo mnumzana Lewo. Njalo siyabonga kakhulu. Basically what Mr. Lewo was saying, I'd asked him what do you think he came out and said it's a pity really that these women, the most powerful women who could be leading other younger women into leadership, they are the ones actually fighting at the front of the queue. And it's confusing to the other ladies that are following. And I said, and I asked him, what is your, what would you advise to do? On what to do? Because these are powerful women and they are not easy people to approach. Like Miss Dura said, they are not easy to approach. To be able to sit them down and say, ladies, you just have to iron out your differences. And what was his response? And he said, there are other women that are older in the party that could also actually sit them down. Okay, PJ, tine mumwe muteereri mukoma Charles makadi yenyu. Aiwa, tiri nani muri kufona muri kupi mukoma Charles? Ndofona ndiri kuZimbabwe kuDarwin. kuDarwin, mungatipowo pfungwa dzenyu here munyaya iri mudariro iyi? Munyaya iri mudariro iyi ndinofunga kuti madzimai maviri aya dai vari vamwe vanhu ka sevanhu vanofana macelebrity kwatiri isusu kana tichivaona vanhu vati vanofanira kutanga vagara pasi votaurirana nyaya dzavo zvisiri zvokwata kana kumapublic because right now isusu sevana vadiki apa nekatikadzidza kubva kwavari takutoziva kuti kana uida kutaura nyaya yako kune munhu unofanira kuenda papublic wotanga kumaataka papublic but zvinhu zviri important zvokuti ivo vaifanira kutanga vagara pasi sevanhu vakuru zvokuti isusu sevana vadiki apa nekataifanira kuziva kuti pane zvakaitika kuti ndebati. Mukoma Charles, ko madzimai ari ikoko kuDarwin ari kutii nezviri kuitika izvi? Vanhu manje munongoziva inenge iri the talk of the corridor, vanhu havakwanisi kubuda pasi pachena vachitaura asi zvaunongozwa ukasanganawo nevamwe vanongoti ko vadiri kudaro dai vari vanhu vagara pasi vawirirana kana kuti ivo kana pana ari kuda pawa vaingotaura vouya totaura toziva kuti who is who kana tichivhota tovhota kana kuti vafamba vachiatakana
Aiwa, tinokutendai mukoma Charles. PJ, our caller here, Charles, says he's phoning from Mount Darwin, and he says this is a bad example, especially for the young youth that are upcoming, because he would have expected them to settle out their differences in camera. Before coming out and attacking each other in public. Exactly what Mr. Lebo was saying. But we seem to be losing time, and we're supposed to... so we have got actually 5 minutes or 4 minutes at the most. I guess we can just give it to our... Go back to Miss Marimbe to just round up and say, what is the way forward as women? Where are we going? We are looking at December, is not very far away. Wangu December watosvika. Asi kana zvinhu zvakadai zviri kuitika unogona kuita kure chose. Isu hatidi kuramba tichinzwa mashoko akashata kudai achitaurirana pakati pemadzimai. Ndinoda kudzokorera kuti madzimai ngatichengetei nzvimbo yedu. Ngatione kuti tawana nzvimbo mune zvematongerwo enyika. Asi iri nzvimbo yezvakanaka inotiratidza chimiro chakanaka. Ndinoda kukumbirisa amai Mugabe vanoratidza matauriro avo kuti chokwadi pane zvakavabaya mwoyo zviri kuita kuti vataure mashoko avari kutaura kuna mai Mujuru. Asi ndinoda kuti saamai vazvibate uye kuti vanzwisise. Ndinofunga pese pavanga vachitaura kuti ivo havazi kuti vakachena zvachose. Saka munhuwo, saka tinoda kuti vagare pasi vataurirane, uye kuti pane zvose zvavanoita ngavasaita umbimbi ndoga wekuti zvangu zvaita kana kuti zvangu zviite. Ngavarangarire madzimai ese enyika yose, nokuti kuti vave pachinzvimbo ichocho vakatomirira madzimai akawanda. Saka kunyange vakatadzirwa nhasi, zvavanoita ngazvive zvinogona kuzobata upenyu hwemadzimai ese, kwete kuti zvizotitsimbirira zvekare pasi. Uye kuti tatove chifeko madzimai, izvozvi ndinofunga pane varume vari kufa zvavo nokuseka vachiti takupai kasimba riya madzimai, honai zvamaakuitana. Saka tinoda kuti zvinhu zvakadaro zvisaramba zvichitaurwa. Hatinoti mastereotypes aya asaramba achitaurwa pamusoro pemadzimai. Saka tinokumbirisa kuti madzimai aya, ndinoshamiswa kuti mai Muchinguri munhu mukuru varipo, vana mai Madzonge zvambotaurwa nomwe mutauri, kuti kune madzimai makuru chaiwo akagara mazviri mumatongerwo enyika vari kutarisa vachizviona. Vatiregerei zvinhu zvichitaurwa zvakadai. I saw something else on Facebook. A listener was just commenting and saying she is a Christian woman. Both ladies are actually Christian women. Can't we find women pastors who can intervene? Besides the Madzongwes, the Mchenas, and the Mchinguris of ZANU-PF. PJ, we have a minute, so we'll just ask Miss Lura to just round up in like 30 seconds, if you can. If you can. Then, as we close our very interesting show today. Thank you. Zimbabwe is bigger than the battles that happens within a political party. I think we need to put our country first. And we need to begin to... It's a reflection, or it's a lesson learned for all women of Zimbabwe. That while we occupy certain positions, we are not in power, we are not in control. So I think it's an opportunity for us to rethink and re-strategy, re-engage and re-strategize around how we position ourselves in political parties and political processes. Because those that are creating the theater, they need to know that as women of Zimbabwe, we will not be fooled by such kind of games. We will still be committed to the struggle for women's equal participation in politics. Thank you, Ms. Salidura, the director of Sali Women's Trust, and Ms. Simbiso Marimbe, she is with the Federation of African Media Women, for having been our guest on the Women's Roundtable tonight, this Thursday. I'm Marvelous Mhlanganya Huye in Washington, hoping that you join us again next week when we have another interesting topic to speak to. I'm Praxedes Jeremiah, and I appeal to all women, Christian women in Zimbabwe, to just pray for our country. Yes, PJ, I think it's time that we actually also take, we our own matters into our own hands as women. Yes. And, start fasting for our country.
And a good night, Zimbabwe. This is Marvelous Mhlanga Nyahuya again on the Women's Roundtable. As issues any